Hi everyone! Today we're going to talk about the colors in Russian. So I'm going to introduce you to the main colors in Russian language, how you would pronounce them in Russian, and what they actually mean. Orange. Оранжевый. Оранжевый. Yellow. Желтый. Желтый. Blue. Синий. Синий. Red. Красный. Красный. Green. Зеленый. Зеленый. Black. Черный. Черный. Brown. Коричневый. Коричневый. Pink. Розовый. Розовый. Purple. Фиолетовый. Фиолетовый. White. Белый. Белый. Gray. Серый. Серый. Gold. Золотой. Золотой. Silver. Серебряный. Серебряный. Bronze. Бронзовый. Бронзовый. Multicolor. Разноцветный. Разноцветный. Thank you for watching this video. Let me know if you liked it and if you would like to know more about the Russian language. Comment down below what you would like to learn about the Russian or Armenian languages. And don't forget to subscribe to my channel. See you next time. Bye.